This place is called Kottappuram. It's near Kodingalur in Kerala, and it's one of the parts of the Muziris tourism project. The Muziris was believed to be a lost port which was there in the ancient times, as far back into the history of 1st century BC, and the exact location of the Muziris was not known. It was believed to be somewhere around Mangalapuram, but excavations in early 2000 revealed that the location of the Muziris is actually near Kodingalur, and it was an ancient port where trade flourished during the ancient times. There has been trade between the kingdoms here and with the Middle East, Mediterranean regions, Africa, and the spices was the main commodity which was traded. And so as part of this Muziris project, there are various locations in and around Kochi, and there is a hop on hop off boat service using which you can visit most of these places. I've come here before, but I've not entered the fort because it was closed. You can see a lot of Chinese fishing nets. So the fort at this point is closed. It opens only at 10 a.m. and this is one of these boat jetties where you can come using that hop on hop off boat service. Here quite a lot in the past few days, and I thought it would be a sunny day today, but it's actually good. When I was leaving the house, it was not raining. Now there's a bit of both rain and sunshine.
day to ride. മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് അടിപൊളി. ഇത് കോട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് അത്താണി, അതായത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അധികം ദൂരമൊന്നും പോകണ്ട, നല്ല ക്ലൈമറ്റും നല്ല റോഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാലും 30 കിലോമീറ്റർ മാത്രം നല്ല അടിപൊളി റൈഡ്. അത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു അടിപൊളി. സമ്മറിൽ വന്ന് എവിടെ പോയാലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മഴയത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാണ് പാട്. പക്ഷെ ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ വർത്താണ്. ഞാൻ ഈ 2 റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഇതുവരെ പോയില്ല.